Today was gorgeous. Yes. Of course, I had a sweet iced tea from McDonald's in the car for him when he got off the. So he was a happy guy. Well, if he's making noise, we can't hear it. No. Yeah. I'll let Damon know. Can you do that, please? I also Video. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. You can wait until Mario. Chag Sameach, everyone. Well, that wasn't very good. Chag Sameach, everyone. There we go. We got a little life in us. We're so excited to be together as we make our way into Purim this evening. We're going to start our services together with Mincha. If you were lucky enough to get a book, then wonderful. If not, we'll have it projected up here as well as we move through. We'll begin together, page 120 in our red Sidur Sim Shalom, 120. אשרי יושבתך עוד יללוך סלע אשרי עם שככה לו אשרי עם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד תרמימך מלכותך מלכות מימי פותח את ידיך מסביר רעות צדיק תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד אנחנו נברך יד מעתה ועד עולם hallelujah. We rise together, page 121. יגדל ויקדש שמי רבו יעמד יברך חירותי וימליך מלכותי בחיי חורנו יום אחד ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבא מבורך לעולם ולעולמיה יברך וישתבח ויבא ויתרמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דמירנה בעלמה ויאמרו amen. Begin aloud our Amidah on page 122b and 23 and continue silently thereafter. For those who may have been fasting today, we'll invite you to add the Anei paragraph. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Agadol Hagibur v'Anora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol v'Zocher Chastei Avot Mevi Goel Livnei V'neihem למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים
Baruch ata Adonai Michaye Hametim. V'kadesh shemcha ba'olam kishem shema kishim oto b'yishmei marom kakatuv ayat neviyecha v'karazel ze v'yamar kadosh 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 Adonai tzvaot melol chol haaretz kivodo lumatam baruch yomeru Baruch kevod Adonai mimkomo uvdivrei kodshecha katuv le'mor Yimloch Adonai le'olam Elohayich Tzion ledor vador hallelujah ledor vador nagid godlecha ulenetzach netzachim kedushatcha nagdish v'shivchacha Eloheinu mipinu lo yamush le'olam va'ed ki hamelech gadol v'kadosh ata baruch ata Adonai ha'el hakadosh Sim shalom alam tova rachachin chesed rachim alim b'kol yisrael rachim b'chesed sevim v'yish koshem v'yishmarim rachim v'yishmarim Chag Purim, Chag Gadol HaYehudim, Masechot v'Rashanim, Zmirot v'Rikudim, Havana Risha, Rash, 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 Havana Risha, Rash, 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 Havana Risha, Rash, 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 Barashanim. Page 134, Kaddish Shalem. יתגדל ויקדש שמי רבה, בעלמא דרכירותי וימניח מלכותי בחיי חולים ובכל חיי דחו בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ועמי עמי יתברך. יתברך וישבח ויבא ויתרמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה, דמירן ועלמה וימרו, אמן. תגבל צות הון דבר הון לכל ישראל, קודם אבון וישמעיה וימרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמעיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, וימרו, אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל, וימרו, אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך
מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא לשמיים וסדר ארץ משאב ושמיים. אמא מכינוי וסלתו, ככתוב בתורתו וידעת, היום ושב אותה וחכינו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We invite those who are in mourning or observing or finishing yard sites from this last day to remain standing as we offer the mourners' Kaddish, page 136. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תעבירה בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום עמך ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. You may be seated. Chag Purim Sameach, everyone. Come on. I'll invite the band up to take their places. It's so wonderful to be here tonight and to be gathered again to celebrate Purim together. Now, tonight is a especially special Purim because we get to celebrate with Bella and with Maayan as they continue this process of celebrating their Benot Mitzvah together. And so they'll be reading some Megillah for us later tonight. Maayan will be offering some words of Torah for us. There'll be a couple of presentations. But as has become our tradition these last few years, we try to spice things up with our Ma'ariv and with our service. So really excited to have our Purim band back together. Andy and Mindy Margolis, Bonnie and Michael Levine, Emmett Levine on the drums, and Allison Goldman. And it's really wonderful to be together. So you can use these red books, but we're mostly done with them for tonight. You can find the entire Ma'ariv in our blue Megillot here. Additionally, we'll be projecting, not Ma'ariv, but we'll be projecting our Megillah reading later. Caterpillar, please report to the Bima. Caterpillar. Anyone want to check the men's bathroom for the Caterpillar? Hopefully, some of those arms can play guitar. Begin together in the book, page 1, the top of the page. והוא רחום יכפר, עוון ולא ישחית, וירבה להשיב בו, יאיר כל חמתו. אדוני הושיע, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך, לעולם ועד. ברוך אדוני
You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'mariv aravim b'chokhmah potech she'arim. El chai v'kayam tamid yimloch aleinu le'olam va'ed. Baruch atah Adonai hamariv aravim. We'd like to ask Mayan to the stage. Are you doing this one? Okay. Ahavat olam, Bet Yisrael ha'avta, Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim, otanu lemadeta. Love us, Adonai, our God, in sleep and when we rise. For your Torah and mitzvot guide us through our lives. Al Kain Adonai Eloheinu b'shachveinu uv'kumeinu. Love us, Adonai, our God, in sleep and when we rise. For your Torah and mitzvot guide us through our lives. Nasiach, Nasiach, bechukecha, ve'nismach b'divrei Tortecha u'mitzvotecha. Love us, Adonai, our God, in sleep and when we rise. For your Torah and mitzvot guide us through our lives. Page 2. Pharaoh kept the Israelites in slavery. Moses told him, God said, let us go. 10 plagues later, Pharaoh finally agreed, and we all sang as we escaped through the Red Sea. Obladi, oblada, we come
And now we will go back to the Shema, which we forgot because we have a caterpillar leading services. Page 2. Shema. את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושינתם לבניך ודיברת בם בשיתך ובביתך ולכתך בתרת ושותך ובקומך ושרתם להיות ידיך ויהיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אדוני אלוהיכם אמת. Page 4. What's page 4? Adonai Sfatai Tiftach Adonai Sfatai Tiftach Page 7. We rise together. Ufi Yagid Tehilatecha Adonai Sfatai Tiftach Help me open up my heart, stepping in now, and may God's love be with us. This is from our souls to Adonai. I do declare your praise. And the words that we all know we want to share. Now it's time to breathe and step toward you in prayer. Adonai Sfatai Tiftach Adonai Sfatai Tiftach Take a few moments of private meditation for the Amidah, beginning page 7.
Aseh Shalom Bimroma. Hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel. Hu yaseh shalom aleinu Oseh shalom bimroma. Hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel. Hu yaseh shalom aleinu ve'imru amen. Shalom bimroma. Hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel. Hu yaseh shalom aleinu ve'imru amen. Remain standing for Aleinu, turning the back of our books, page 44. Aleinu l'shabach Adon hakol. Oh, sorry. Okay, no problem. I can stand. Okay. All right, you can't do Elena without a caterpillar playing reggae. All right. L'shabach Adon hakol. L'teikid u'lah. L'aseh breshit shelo asan yikoyeh harasan v'lo samanu kamishpachot ha'adama shelo samanu Nakeinu b'hahem v'goralinu kechol hamonam. Anachnu korim u'mishtahavim u'modim Lifnei melech malchei hamlakim HaKadosh Baruch Hu. 2, 3, 4 Shehuna Notei shamayim ve'yotzei haaretz. Moshe Nikolo b'shamayim ima'am Ushchim ha'tuzo
We invite those who are in mourning observing yard sites meeting this evening to remain standing. Everyone else may be seated as we recite together the Mourner's Kaddish, page 46. Yikadal Gadal v'yitkadash v'yitkadash shemei shemei Rabbah Rabbah be'alma v'yamad divra divra kirutei kirusei v'yamlich v'yamlech malchutei malchusei v'chayachon v'yakon v'yomechon v'yomechon v'chayei v'chayei dechol beit d'chol beis Yisrael Yisrael v'agala v'agala v'yizman b'zman kariv kariv v'yimru v'yimru amen amen. Yehei Yeh shmei shmei Rabbah Rabbah mevorach mevorach le'olam le'olam omei omei omaya. omaya Yibarach Yisbarach v'yishtabach v'yishtabach v'yipar v'yispar v'yitramam v'yishramam v'yitnaseh v'yisnaseh v'yitadar v'yisnadar v'yitzaleh v'yisaleh v'yitzalal v'yisalal Shemei shmei dekudisha dekudisha v'yichu v'yichu. le'ela min Leila min kol kol birchata birchasa v'shirata v'shirasa, tushbechasa tushbachasa v'nechemata v'nechemasa, ta'amiram tamiram bi'alma bi'alma v'yimru v'yimru, amen amen. Yehei Yehei shmua shmua rabba rabba min min shemaya shemaya, v'chaim v'chayim aleinu aleinu v'al v'al kol kol Yisrael Yisrael v'yimru v'yimru, amen amen. Oseh V'aseh shalom shalom b'ramav b'mramav, v'yaseh v'yaseh shalom shalom, aleinu aleinu v'al v'al kol kol Yisrael Yisrael v'yimru. v'yimru, amen. Hey, be seated. Chag Sameach, everyone. What a beautiful sight to see so many kings and queens and witches and wizards and an entire cast of Alice in Wonderland. And we got some Dr. Seuss back there. We got lots of people in the house. In a moment, we're going to ask Mayan. You get to come down. You're going to get ready to give your Devar Torah in a few minutes. We enter into the story of Purim as it's been told through the generations. Now, we often tell this story and maybe even know this story in the G version of that story, right? We learn about it. We learn about it for those who grew up in the tradition from the time that we were young. When people relay that story, we learn about it from that version that we know. But the story is much more complex than that. It's political satire. It's the stories of the powerful versus the weak, about the abdicating of power and the search and lust after one's own ego versus the selflessness of sacrificing yourself to stand up for your people and community. All of these themes, if we read closely, take place within our stories. And so we'll get to lift that up tonight through our reading. And in between each of our readings, we'll have some songs that will help to raise up different themes, maybe forecast what's to come in the next chapter, or take something from the very end of the previous chapter to help raise up in our spirits. We'll invite you to sing along as you're able for those. But we want to begin by having Mayan share some words of introduction to our Megillah tonight. Chag Sameach. I love stories, and my favorite story is actually about a Jew. The story starts off with a young woman who migrates from Israel to America. She adapts to some of the American ways, but still kept Judaism close to her heart. She then had a daughter who grew up in America, but was taught the ways of Judaism. She then grows older and gets married and proceeds to have 3 children. The eldest of these children converts to another religion after marrying and has 3 more daughters. One of these daughters grew to love Judaism through a special relationship with her grandmother and announced that she was going to follow the ways of Judaism. This granddaughter had 3 children of her own, and the youngest of those 3 started to train to become a doctor, but then he switched to rabbinical school. Him, his wife, and his 2 children go on to move to Atlanta, where he becomes a rabbi of a congregation. They have 2 more children, and all 4 go to Jewish day school and grow up observant. For the 3rd-born child, the time of her bat mitzvah comes along, and on the day of the celebration, she tells a long story about her family coming back to Judaism after being disconnected. This is actually my family's story.
The main idea of this story is that sometimes we need to step away and are not connected to God, but we can come back and elevate ourselves and go even higher to be closer to God. This isn't a flaw. This is part of religion and how it works. Think of a trampoline. When you start off jumping, you start close to the bottom, but the more you jump, you gain momentum and the higher you go on each jump. We can relate that to our spiritual connection because we have to come back down to elevate ourselves. Why is that so? If we spend all of our time close to God, we would eventually lose ourselves. We need to come back down and retreat in order to prepare ourselves to go even higher, to reach even higher. Depending on the person and how they see the world, this could take generations or a lifetime. This is a popular metaphor that comes from Hasidic ideas. This is much like Esther's story. Once she became queen, she was disconnected from the Jewish people, and the only thing connecting her was Mordecai and him visiting her every day. She even went by her Persian name, Esther, and not by her Hebrew name, Hadassah, and didn't reveal that she was related to Mordecai, and hid it from everyone in the castle, hiding her identity the whole time. She was mostly free from the responsibilities as a Jew that she had before, but once she saw the Jewish people in danger, she knew that she had to reconnect with Judaism and protect her people. Her first act of leadership and reconnection to her community was to have all the Jewish people fast in order to show that it was important, and if she was going to do this, she wouldn't do it alone. If Esther was about to sacrifice her life, she needed the people to have faith in God to support her and help her have the courage to follow through and the wisdom to be successful. She had to humble herself, too, through fasting and come back down to the level of a people to allow for all of them to be raised up. Even someone who had great honor at the time knew that she was not higher than anyone else. She not only came back to her Jewish community, but found her own way to be a leader and found a new place in her community. She not only stood up for her people, she did it in a symbolic way, which showed how much power she had, even though she might not be the most powerful in all the kingdoms. From that place of disconnection, she used that power to support and save her own people. This is powerful to me because I grew up with a sense of Judaism and a feeling for the prayers and things. But as I got closer to my bat mitzvah, I discovered my own Jewish identity. I discovered how I could do things differently and connect to my spirituality and how I want to explore my spiritual journey. With each shift I made, I felt like I was going down and becoming more grounded. But like Esther, I felt every time I went down, I would prepare myself to go back up and prepare for my own journey and connection to Judaism. As a part of becoming a bat mitzvah, I've learned to look deeply at our tradition and seek out those places that are most meaningful to me and practice them in ways that help me come closer to God. Books like Megillah Esther are important to learn from, even though they might not be the most inappropriate and contain some really mature stories. Today, though, stories like this are being banned across the country. This is why I've dedicated my bat mitzvah project to prevent book banning. We all know how the Nazis burned thousands of books not too long ago, and we don't want anything close to that happening here. Some classic books like Charlotte's Web, Harry Potter, A Bridge to Terabithia, and even Mouse have been being banned from schools and libraries. People have claimed that these books are not appropriate for kids, but that's not the case. Kids grow from books, and if we can only read books about unimportant matters, the desire to read books will be lost, and books will become less and less part of our society. Banning these books eliminates access to important issues of today and in history. If we forget the past, then we risk repeating it again. I've learned a lot of things from books, like passion, ideas. Books help me see the world differently, see different perspectives, think differently, understand different points of views, and connect to other people. To help fight against this happening, I designed custom bookmarks that you can get for a small donation, and all the money that we raise will go to the National Coalition Against Censorship.
On the bookmarks, you will find a QR code to connect you with links to this organization and others that are helping us prevent book banning. I want to give a special thank you to Steve Grossman for teaching me Megillah Esther and Bonnie Levine for tutoring me to lead on Shabbat. Thank you to Bonnie and Michael for leading the Purim band, and to Andy and Mindy Margolis for playing in the band. Thank you to Nikki Novotny for all your creative help setting up and supporting me. A special thank you to Chris Kai, Ken Johnson, and Wesley Kone for helping set up my bat mitzvah and all of the work that you do to help around the synagogue and help it run smoothly. Thank you to Rabbi Sam for helping me with my Divine Torah and being my rabbi. Thank you to all my relatives who came out of town to help celebrate with me. Judith Hedera, Nana Dottie and Bill Nuremberg, Debbie Winter, Cheryl and Jordan Tully, James and Hannah Rosenthal, Ann Hakeem Sheldon and Gabriel Rosenthal, Dane Dotwin and Mike Vessels, and Shauna Duquette. Thank you to my friends and the congregation for joining us this morning. Thank you to my mom for planning most of it, and thank you for helping it all come together. You mean a lot to me, and even when I might throw little fits, I still appreciate everything you do for me, and I usually realize that after the argument has happened. You are so special to me, and you support me with everything I do and help me push on. Thank you for everything that you have done for me. Thank you to my dad for helping me with the floor plan, for everything and pushing me to really practice my Megillah reading, and being really supportive through the whole thing. I love your jokes, even the ones I don't really get, and thank you for helping me with my math homework. Thank you to Nana for all your support. I love your stories, especially the ones about family. Your presence in my life is extremely meaningful. Thank you to Ariella for being my oldest sister and role model, and for setting an example for me. I want to give a thank you to Naftali for always playing with me and agreeing to do track with me. Thank you to Eve for coming with me through all my adventures and pushing me to do things outside my comfort zone. And thank you to, I appreciate you all, and thank you so much for helping me become a bat mitzvah. So I want to invite up Susan and Beth to say a couple of words. On Shabbat, we offered several blessings and words of support for Maayan, but we had one more that we didn't offer, which is from Sisterhood. And as we continue to celebrate you with this extended weekend, I love birthdays that last a whole month, so why not bat mitzvahs that last a whole week? So we'll turn it over to Susan Sandler and Beth Friedman to offer some words on behalf of Sisterhood. Thank you. Maayan, on this special day, the Sisterhood wants you to know how proud we are of you. Though you are technically the daughter of your dad, our dear Rabbi Rosenthal, and your mom, sweet Rebbitzin Brooke, you are really a daughter to us all. We have been blessed with the opportunity to watch you grow before our eyes in the congregation. I remember little blonde Maayan running in and around her dad's legs on the bima. I remember your sweet look and mischievous smile, and look at you now, poised, beautiful, smart, and competent. It is no coincidence that your bat mitzvah falls on Purim. I have a plaque at home that says, "Maybe this is the moment you were created for," from Esther 4:14. This evening, you have clearly demonstrated. Every time I do something, I get criticized. As you embrace the opportunity, You say that, then you turn around. mastery. On this momentous day, we pray that you continue to have the courage to stand up, the courage of for what is right and just, even in the face of fear and adversity, just like you have done with your book banning mitzvah project. May you continue to be a role model to your peers and to the Jewish people, and embody all of the characteristics of a strong young woman and a smart and compassionate leader. And now Susan Sandler would like to just say a few things. Maayan, as you know, your name means spring of water. When you think about a spring, it may begin with a trickle
And as it continues, it picks up strength and ends up in a cascading, incredible waterfall. I have had the joy of watching you grow from a somewhat shy person surrounded by strong siblings in a house filled with love, noise, lots of activities, always surrounded by people, friends, congregants, family, and even strangers. Many adjectives and characteristics have been used to describe you over this time of your bat mitzvah. Creative, independent, colorful, one with a great fashion sense, and not afraid to be you. You have grown from a wellspring to a beautiful young woman who carries yourself with great confidence. The sisterhood gifts that you've already received, a tzedakah box that allows you to carry on your Jewish journey by giving of yourself to help others, and the planting of a tree in Israel through JNF connects you to our past and the future, a future that is very bright. Mazel tov. We're all so proud of you. Mazel tov, honey. All right. And so, before we enter into our Megillah reading in just a moment, I want to offer both Mayan and so generously and graciously shared tonight with Bella to be able to come and to celebrate together. I want to offer you both a blessing. And Beth really said it so beautifully in her remarks. May both of you be inspired and follow in the line of Vashti and of Esther, learning those moments, learning those places of strength within, learning when to hide and when to reveal, learning when to show yourself to the world and all of the power that it brings. And I want to bless you both with many years of joy in your Jewish practice and in your lives. And so we say, Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. May you be blessed on your journey. Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka. May just as the Jewish people saw light and celebration at the end of our Megillah, so too may you be surrounded by light and celebration. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. And may all of your stories end in peace. Amen. We're going to get started. We ready? I can't hear you. Are you ready? Where are those groggers? We got to get those groggers ready. For those that have books, we'll begin together with our blessing as Bella will open up page 6. We'll also be sharing the words on our screen over here. All right, we're going to practice. Are we ready? Come on! We're going to try it again. Ready? When I go like this, we're going to stop together. Ready? Come on! One more time. Let's try it together. Ready? Come on! Oh. All right, we'll work on it. Turning it over to Bella. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kichanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavotenu b'yamim hahem b'zman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'achiyanu v'kimanu v'gianu l'zman hazeh. Vayhi b'mei Achashverosh hamalach maharovad kush sheva v'asir mimaya medina b'yamim hahem keshevet hamelech Achashverosh al kisamachoto asher b'shushan habira b'shnat shalosh l'machos amishtel chosera v'avadav chel paras madai hapartamim v'srei medinot lefanav
בהרותו את אשר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. ימים רבים, 800 יום, ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה עלים גדול ועד קטן, משתה 7 ימים, בחצר גינת ביתן המלך, חור כרפסת חילת, אחוז בחביבות רגמן, על גילי כסף עמודי 6, מיטות זהב וכסף, על רצפת בת ושש ודרבס סוחרת, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך, והשתייה כדת אין אונס, כי כן יסד המלך על קרב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש, גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כתוב אף המלך ביין, אמר למהומן, בהסתך ארונה בכתב אבגתה זתר וחרקס, 17 עשים המסרטים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחצר מלכות, להראות תמים ועשרים את יופייה כי טובת מראה היא, ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד 10 עשים, בקצוף המלך מאוד וחמתו ברא בו. ויאמר המלך החכמים יודעי עתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, וקרוב אליו כראשונה שתר את מיטת תרשיש, מרסנה ממוכן, 17 פרס מדי, ראי פני המלך היו שנה במלכות, דת מה לעשות במלכה ושתי, אלא שלא סתת, מאמר המלך אחשוורוש ביד 10 עשים, ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא המלך לבדו, אתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, להבזות בעיניהן, ואמרם המלך אחשוורוש, אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. ביום הזה תאמרנה שרת פרס מדי, אשר שמעו דבר המלכה, לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף, מהמלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב את פרס מדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, מלכותה ייתן המלך לרתה טובה ממנה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן גדול ועד קטן, בטבע דבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר מוכן, וישלח ספרים על כל מדינות המלך, על מדינה ככתבה, ועל עם ועם כלשונו, להיות כל איש סביב ביתו, מדבר כלשון עמו. Roll it up, you have to roll it back to where you're going to be reading next. 4. Yeah, you can roll toward that. We do a song first? Let's go. It happened in the days of Ahasuerus. He made a banquet for the whole of his kingdom. It's in the capital address, the one called Shushan. It's a feast to envy, and all the servants like gold teeth, gray goose, tripping in the bathroom, bloodstains, ball grounds, trash in the hotel. Vashti don't care. She's having ladies' night, it don't seem. But the king was like, hey there, Vashti, show us what you got, please. If you don't, I'll banish you from here. Vashti don't care. She ain't about to go over there, and we'll never be royals. Royals. They're out for our blood. The next edict is for us, and this Vashti stuff is sus. But I'll never be ruler. Ruler. You can call me Queen E, and baby I'll rule. Let me live that fantasy.
fantasy. אחר הדברים האלה כסוך אמר המלך אחשוורוש זכר ושתי את עשתה ואת אשר נגזר עליה ונערי המלך משערתה ביקשו למלך נערו בתולו תבוא מראה ואת כל המלך הגידים בכל מדינות מלכותו יכבסו את כל נערה בתולה טובת מראה שישן הבירה בית הנשים על יד הגיא סריס המלך שומע הנשים ונתון תמרוקיהן הנערה אשר תיטע בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך יעש כן איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש מיני אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יחניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל ויהי יומי נתעשי אסתר בת דודו כי אין לה אבאים הנערה יפה תואר וטובת מראה ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד ויהי בשעמה דבר המלך ודתו ובהיקבץ נערות רבות השושן הבירה על יד הגיא ותילקח אסתר אל בית המלך על יד הגיא שומע נשים ותיטב הנערה בעיניו תשחס לפניו ויאכל את תמרוקיה וימינותיה לתת לה ואת שבע הנרות לתת לה מבית המלך וישניה ואת נרותיה לטוב בין הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר מה יעשה בה ובהגיע תור נערה ונערה לבוא למלך אחשוורוש מקץ היולה כת הנשים 12 חודש כי כן מילאו ימי מרוקיהם 6 חודשים בשמן חמור ו6 חודשים בבשמים ותמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך את כאשר תאמר יינתן לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היווה ובבוקר היא שבה לבית הנשים שני היה אשר סגס ריס המלך שומע אפילו להגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך נקרא בשם ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דון מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך וביקשה דבר כי אם אל אשר יאמר גיא סריס המלך שומע נשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה ותילקח אסתר המלך אחשוורוש אל בית המלכותו בחודש עשירי הוא חודש טבת בשנת 7 למלכותו יאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתם מלכות בראשה והמליכה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו משתה אסתר וניחל המדינות אסם ויתן מעשה כיד המלך ובהיקבץ בתולו בשנית ומרדכי ישב בשער המלך אין אסתר מגד מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ומה מרדכי אסתר עשה כאשר הייתה בימיו איתו בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך בקטן ותרש הנה סריסי המלך ושומרי הסף ויבשו לשלוח יד למלך אחשוורוש ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ ויקרא בספר דברי הימים לפני המלך. But let's give it up for Bella and for Steve Grossman. Woo! We're going to see more of them. Chapter 2 song.
bow down. You can build those gallows to hang me from, and I won't bow down. I won't bow. No, I won't bow down. I won't bow. Hey, hey, man, I ain't gonna even won't bow. Won't bow down. Hey, man, and I'll stand my ground, and I won't bow down. Chapter 3 of our Megillah reading. Mayan will start us off, page 14, in the middle of the page. This is the moment that you've all been waiting for, so get your groggers ready. It's coming soon. אחר דברים האלה גידל מלך אשוורוש את המן. והמדתה הגגי וינשאהו ויעשו מכיסו מעל כל הדברים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשרי המלך כולם משתחווים להמן. כי לו המלך מרדכי לא יקרא ולא ישתחווה ואמרו עבדי המלך אשר בשרי המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי בימם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן. לא העמדו דברי מרדכי כי הם אשר הוא יהודי והמן כי מרדכי קרא ומשתחווה לו וימלא המן. כמה ויבס בעיניו וישלח יד במרדכי לבדו הגילו אל מרדכי וחודש ויבקש המן להשמיד את כל היהודי אשר בכל מלכות אשוורוש על מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 להמלך אשוורוש הפיל פולר הוא הגואה לפני המן. מיום ליום ומחודש בכל 12 חודש אדר ויהי המן. והמלך אשוורוש ישנו עם אחד מפוזר מפרד בין העמים בכל מדינות מלכותיה ודתיהן שנו מכל עם ודתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה לחניכם. אם על המלך טוב יקטה לידם בעשרת אלפים כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא על גנזי המלך ואסר המלך את טבתו מעל ידו ויתנה להמן. והמדתה הגגית זורע היהודים וירא המלך לעם כסף נתון לה וישם לעשותו כטוב בעיניך.
ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו כתב כל אשר ציווה המן. אלא חשת לפני המלך הפחות אשר המדינה מדינה ויסורי ועם ועם מדינה ככתבה ועם כלשונו שם המלך אחשוורוש נכתב ונחתום בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים לכל מדינות המלך להשמיע להרוג לבית כל היהודים מנער ועד זקן טף אנשים ביום אחד ב13 חודש 12 חודש אדר ושלום לעבוד פתשגן הכתב יינתן דת בכל מדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך הדת ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה. Next, right? End of chapter 3. One more time. Pressure pushing down on me since Haman said the Jews would be no more. Under pressure, after we didn't bow, he ordered death for the Jews, put edicts on the street. It's the terror of knowing what this world is about. Hoping a good queen can get me out. Pray Shushan's king will stand by her. Pressure on people on the streets. Oy vey. Bella will pick up chapter 4, page. Bottom of page 16. Bottom of page 16. ידעת כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק שק הגדולה ומרה ויבוא עד לפני שער מלך כי אין לבוא על שער מלך וילבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים ותבואנה נער תסתר וסרסיה ויגידו לה ותכלך מלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי אסיר שק מעלה ולא קיבל ותקרא אסתר לתוך מסרסי המלך אשר העמיד לפניה ותבהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה ויצא התך על מרדכי על רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגיד למרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם ואת פשגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו לארץ אסתר להגיד לה לצוות עליה לבוא המלך להתחנן לו לבקש מלפניו על עמה
ויבהתך, ויגיד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר לתך, ותצווהו על מרדכי, כל עבדי המלך, ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא המלך, ולחצר פנימית אשר לקרא, אחת התעולמית לבד, מאשר יושיט לו המלך, אשר בי מזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא המלך זה 30 יום, ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב על אסתר, אל תדמי בנפשך למלא את בית המלך מכל יהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תעבדו. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, ותאמר אסתר להשיב על מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצא בשושן, ותשימו אליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום, גם אני ונערותי יצאו, כן, ובכן, אבל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. A minor. Bide my tongue, bide my tongue. They put it on a sign. Rid the world of my kind. Mordecai prophesies. Esther's the king's new bride. Fell for these ocean eyes. You should see me in a crown. You try to take my people down. You can't make a spell, Haman. Your time's done, Haman. You see me a crown. Your silence is my favorite sound. You can't make a spell, Haman. Your time's done, Haman. Your time's done. Steve will take over page 20, chapter 5. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר המלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימי נוכח בית המלך. המלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נושאת חן בעינה. יושיט המלך לאסתר אשר ביר הזהב אשר בידו. תקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לו המלך מה לך אסתר המלכה? מה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר אם המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך מהרו המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן. אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלותך ויינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך אם המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן.
יעשה כדבר המלך, ויצא המן. ביום ההוא שמח וטוב לב, כראות המן את מרדכי. בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו, ויעלה המן אל מרדכי. יתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבוא אל אהבה ואת זרש אשתו ויספר להם המן. וכבוד עשרו ורוב בנו וכל אשר גילו המלך את אשר נישאו על השרים ועבדי המלך ויאמר המן. להניע אסתי המלכה עם המלך אל המשתה שעשתה כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמר למלך ויעלו את מרדכי עליו ויבוא עם המלך אל המשתה שמח ויטב הדבר לפני המן ויעש העץ. Come on, guys. No, Lily's over there. Yeah. So for here, you're doing the first part. She's doing I'm doing it. She's doing it. I'm doing it. I really don't know what to do about this thing. Okay. We don't talk about hangman. Hey, what was that? Huh? Oh yeah, you gotta say I boo. said the word. We don't talk about hangman. We don't talk about hangman. But it was 4 BC. 400 BC. King Ahasuerus, and here comes Mordecai. What a wise Jewish guy. Haman walks in with a mischievous grin. Telling this story, or am I? I'm sorry, Mitika, go on. Haman says that Jews be slain. How did he sell it? Not inside that fat king's brain. Thinking, did he just yell it? And then Mordecai abstained. Wouldn't bow down, but anyway, We don't talk about Haman. we don't talk about Haman. Jews live in fear of Haman's evil declaration. Mordecai thinking up ways to save the Jewish nation. They must be incredibly discreet on what they planned. It's a heavy lift for a misnamed Esther, going to the king with a grand request. Her true identity concealed, he wouldn't understand. Will he understand? Amalek, a three-cornered hat. When we hear his name, we hiss, boo, and clack. Well, he plots and he schemes. The Jews are the theme, and we don't talk about Haman. We don't talk about Haman. On Purim, we drink a lot the next day. My head, Vibe into the making love. say till the end. And now we celebrate that We're still here.
She told the king that Haman was obscene and his actions extreme, destroying my brothers. And when we hear his name, Hey kids, I want much more sound out of you. Haman. Yeah, about that Haman. you really need to know about Haman. Mishpacha, the rabbis here. Fallen The Jews be slain. Cornered Hell when we hear his name, we whisper and clap. Jews are the theme. We don't talk about Haman. Born of Amalek, A three-cornered hat. When we hear his name, whisper and clap. The Jews are the theme. We don't talk about Haman. Shake your crooks when you hear Haman. Good job, guys. Best crowd ever on it. Before we enter into chapter 6 of our Megillah reading, we have a special note from JF and CS on their Matanot Levyanim. They say that the king couldn't sleep. Neither can we, it seems. These are the words of our Megillah that begin chapter 6. Although the simple narrative seems to be talking about the drunken fool of a king, Achashverosh. Our liturgical tradition, with all its music and cantillation, substitutes the trope sounds of this verse with high holiday trope to imply that it wasn't the earthly king, but our king up in heaven who couldn't sleep, not with all the injustice and cruelty in the world. One of the 4 mitzvot of Purim is Matanot Levyonim, giving gifts to the poor. We have people throughout Atlanta and Georgia who are in need. Our Jewish Family and Career Services collects resources, provides services, and gives food to people in need, but they can't do it without us. To start chapter 6, we'll be passing around a hat for you to make a donation. You'll see on the hat a QR code, which will take you to an online pay. We're getting sophisticated up in here, which you can make a donation with your phone, or you can put actual cash in the hat. Don't fall asleep tonight without making a difference in somebody's life. Give to those in need. Chapter 6, Bella will take over. Okay. שנת המלך ויאמר להביא את ספר זיכרונות דברי הימים וינקרים לפני המלך במצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותרש 2 סרסי המלך משמרי אסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך מה נעשה עיקר גדולה על מרדכי על זה ויאמרו נערי המלך מסר טוב לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית המלך חיצונה לאמור למלך לדלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך
וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתן הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר ביקר לפניו כך יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך להמן מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת, ויקח המן. את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי והרכיבוהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, כך יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, וישב מרדכי על שער המלך, והמן נדחף על ביתו, אבל וחפוי ראש, ויספר המן. לזר ששתו, לכל אביו, את כל אשר קראו, ואמרו לו חכמיו וזר ששתו, מזרע יהודי מרדכי, אשר יכולתה למפול לפניו לא תוכל, לא כי נפול תיפול לפניו, עודם מדברים עמו, ושרי שרי המלך הגיעו והפעילו להביא את המן. על המשתה אשר עשתה אסתר, End of chapter 6. Calling the white rabbit, calling the white rabbit. One pill makes you larger and one pill makes you small. And the one that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Go ask Alice when she was just small. When the men on the chessboard get up and tell you where to go, and you've just had some kind of mushroom, and your mind is moving low, go ask Alice. I think she'll know. When logic and proportion have fallen, sloppy dead, and the white knights talking backwards, and the red queen's off with her head. Remember what the dormouse said. Feed your head, feed your head. I'm Alice. Chapter 7 begins Thank on you, page 24. 24. ויבוא המלך והמן. ואשתו עם אסתר המלכה, עם המלך ואסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שורתך אסתר המלכה, ותינתן לך, מה בקשתך על חצי המלכות, ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, אם המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, וימי בקשתי כי נמכרנו אני, וימי להשמיד להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ושפחות נמכרנו החרישתי,
כי אין הצער שווה ונזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי זה ויהי זהו אשר מילאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר איש צר אויב המן הרע הזה והמן נבעט מלפני המלך המלכה המלך קם בחמתו ממשתה היין על גינת ביתן המן עומד לבקש על משהו מאסתר המלכה כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך המלך שם מגינת הביתן ובמשתה היין המן נפל על המיטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגום לכבוש את המלכה מבית הדבר יצא מפי המלך ובני המן חפו ויאמר חבונך מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן מרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה ויאמר המלך תעלוהו עליו ויעלו את המן על העץ אשר הכין מרדכי חימן המלך שככה. End of chapter 8. Okay, you all know this one now. I will stand my ground, still won't bow down. You can build those gallows to hang me from, but I won't bow down. No, I won't bow down. I won't bow. Hey, hey, man. I won't go kneel and won't bow. Hey, yeah. Then I'll stand my ground, still won't bow down. Chapter 8, page 26. Page 26. ויאמר הוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה בית המן סוער היהודים ומרדכי בא לפני המלך הגיד אסתר מהו לה ויעשה המלך את הבתו אשר העביר מהמן וינה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן ותוסף אסתר תדבר לפני המלך תיפול לפני רגליו ותך ותתחנן לו להעביר את המן האגגי וחשבתו אשר חשב היהודים ואשר המלך אסתר את שביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם המלך טוב אם מצאתי חן לפניו חשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו ייכתב להשיב את הספרים והחשבת אמן ונתתי אשר כתב להבית על היהודים אשר בכל מדינות המלך כי יחכאוך וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ויחכאוך ראיתי ואדם מולדתי ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי לבית המן נתת אסתר
asher shalach yado v'Yehudim atem hidvu Yehudim ketov enechem b'shem hamelech hidmu v'tabat hamelech כי כתב מה שנכתב בשם המלך נחתום טבעת המלך אין להשיב ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון ב23 בו כתב כל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל חשטפרנים והפחות שרי המדינות אשר יהודו ביד כוש 27 מדינה ככתבה ים כלשונו אל היהודים ככתבם וכלשונם ויכתב בשם המלך ושורות ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים בארצים בסוסים רוכבי הרכך השטרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר הקל לעמוד על נפשם מלהרוג ולאבד לכל חיל העם מדינה הצרים אותם תח בנשים ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינת המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 חודש אדר הצ'גן הכתב ותינתן דת בכל מדינה גלוי לכל העמים להיות היהודים עתידים ביום הזה הנקם מאויביהם הרצים ולכבי הרכש השטרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת לחור ועטרת זהב גדולה תחריך בוץ וארגמן והעיר שושן עלה ושמחה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר ובכל מדינה ובכל עיר ועיר ובכל משיר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים ישתה ויום טוב ורבים מהם הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם וב12 חודש וחודש אדר ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ורתו לעשות ביום אשר ספרו אויבי היהודים לשלוט בהם נהפכו אשר יסתו היהודים המה בשונאיהם נגאלו היהודים בידיהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ושלא עמד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים כל שרי המדינות השטפרנים והפחות זה המלאכה אשר למלך מתנשאים היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם I think I've been to 9 is that okay? You went to 9 no, keep going? I'll get one more song I'll go one more sentence I'll start right before כי גדול מרדכי בבית המלך ושמו הלך בכל המדינות כי איש מרדכי הולך וגדול For the Jews. There is light and celebration, happiness and joy at being saved. Sam, you just reminded me when we went to the Jewish Life Festival yesterday to perform, and I walked in, and they were like, you here for the Jews? I was like, yeah, I'm here for the Jews. ליהודים הייתה אורה, הייתה אורה, בשמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה, ליהודים הייתה אורה, הייתה אורה. So may it be for us, Kenti Elanu. Kenti Elanu. Ti Elanu. Ti Elanu. Ti Elanu. Kenti Elanu. Kenti Elanu.
verse 5. Verse 5, picking up on page. V'yaku hayudim. It's not very pleasant. Picking up on page 30. ויקו היהודים בכל אליהם, אחר וחר, ויעבדם, יעשו בשונאיהם, כרצונם, ושושן הבירה, הרגו היהודים, הבית 500. איש פרהנדה ולפום דספתה ופרתה הדאיה ויעבתה והשמטה וישאי והידרתה 10 בני המן. עמדתה צובר היהודים הרגו ואביזר לא שכל את ידם ביום ההוא מול המספר ההורגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים מהבית 500 איש ולאסתר בני המן בישאל לנאות המלך מה עשו מה שאלת ויינתן לך מה בקשתך עוד תעש ותאמר אסתר, אם המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת 10 בני המן יעלו על העץ. ויאמר המלך לעשות כן וניתן דת בשושן ואת 10 בני המן תעלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר והרגו בשושן 300 איש ובאביזר לא שכל העת את ידם ושהיהודים אשר במדינות המלך נקראו ויעמד על נשם ונוח מאויביהם והרוב בשונאיהם 75,000 ואביזר לא שכה את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ירסד בו ועשה את יום משתה ושמחה היהודים אשר בשושן נקראו ב13 בו ו14 בו ונוח 15 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרוזים היושבים בערי הפרוזות עם את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה יום טוב משלוח מנות איש לרעהו ויחתם מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים ליהודים אשר בכל מדינות מלך אחשוורוש הקרובים הרחוקים ויאיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר יום 15 בו בכל שנה ושנה כימים אשר נחו בהם היהודים אויביהם החודש אשר נפח להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים כי היהודים אשר החלו לעשות את אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בן המדתה הגגית צורך היהודים חשב היהודים לעבדם להפיפות הגורל ומם לעבדם ובוא לפני המלך אשר הספר ישוב וחשבתו הרעה אשר חשב היהודים על ראשו תלו אותו את בניו על העץ על כן קראו בימים האלה פורים השם הפור על כן על דברי האיגרת הזאת מה ראו ככה מה הגיע עליהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הלוויים עליהם ולא יעבור להיות עושים שני הימים האלה ככתבם כזמנם בכל שנה ושנה הם האלה נזרים ונעשים בכל דור ודור למשפחה ומשפחה מדינה מדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעבור מתוך היהודים זכרם ולא יסוף מזרם ותיקח אסתר המלכה בת אביחיל ומלכה יהודי את כל תוקף וקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים ליהודים אשר 27 מהמדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת וחיי ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה אשר יקמו על נפשם ועל זרם ותמות זעקתם ואמר אסתר קיים דברי הפורים האלה נכתב בספר. Okay, what just happened there? Before we end,
with chapter 10, a reprise. Yeah. So we heard the beginning of this. We're gonna hear it one more time. Bite my time. They put it on a sign. Rid the world of my kind. Mordecai prophesies. Esther's the king's new bride. Fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd. You try to take my people down. You can't make us bow, Haman. Your time's done, Haman. You should see me in a crown. Your silence is my favorite sound. You can't make us bow, Haman. Your time's done, Haman. Your time's done. Page 34 at the bottom of the page. Vayasem Hamelch Ashverosh Mas Haaretz V'hiei Hayam V'kol Masei Takvot V'Ato U'Farasha Gidulat Mordechai Ki Asher Gidulo Hamelech Elohem Ketuvim Al Sefer Divrei HaYehudim Mordechai Madai U'Faras Ki Madra Ki Mordechai. What? Oh, yeah, sorry, I'm sorry. Mordechai Yehudim, Mishalem El Ashverosh, Vagilo, La Yehudim, Veritsui Lirov Echav, Dreish Tov, Leamo, Vadover Shalom L'chol Zarav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, harav et rivenu adan et dinenu, anokem et niknekenu, am shalem gilul chol oivei nafshenu, avni alanu mitzarenu. Baruch atah Adonai, anivlalem yishum mikol tzareihem, hayah Moshiach. In a moment, we're going to give a couple of announcements of what comes next. But I want to thank a couple of people. First of all, our incredible Megillah readers. To Bella Abrams and Mayan Rosenthal and Steve Grossman. To our incredible band, Michael and Bonnie Levine, Andy and Mindy Margolis, Emmett, Eden, and Lily, and Naftali. To Allison Goldman. Thank you. And a big thank you to Bonnie for putting so much work and effort into these beautiful parody songs. Give it up for Bonnie. And now, without further ado, the parents of the Bat Mitzvah, Rabbi Lawrence and Brooke. Rabbi Lawrence and Brooke. Rosenthal. Hey, everybody. Want to thank everybody for coming. This is so great to see this room packed as it is. And that's not just what we normally say on Shabbat to make everybody on Zoom feel like they're missing out. This room is actually really packed this time. So thank you, thank you, thank you. This is really special. We want to thank the Abrams family, Cyril and Ellie, for helping us put this all together. This was such a special thing. And to Bella, thank you so much for partnering with Mayan and making this such an incredible occasion and the work that you both put into it to make it what it was. It was so special. So thank you for being
for being family partners in this really special day, and for celebrating with us and to help our community celebrate, which is what Brooke is going to tell you right now how we celebrate following right now. So everybody is welcome to please stay 2-3 hours, however long it takes to get drunk, if that is your jam. Woohoo! We're going to end with the song, so don't dismiss it. Okay. And adults have their own, thank you, private little party back behind us in this small room here. And kids, there's games, lots of games in the big room over there with food. There's a falafel food truck out by the curb, and then lots of salad accoutrement to go with it in the big room over there, and just kind of snacks all around. So please enjoy. And Cyril, don't mean to put you on the spot. Is there anything you'd like to come up and say to our community here? Hi everyone, there's my husband Ellie. Public speaking is not my forte at all, but I really wanted to tell Bella how proud we are of her. This is something we never would have thought that you would have taken on, and we're so proud of you and Mayan for coming up with this dream in 4th grade and working together to find how to do it and allow each other's light to shine. You guys are amazing friends and really beautiful souls, and I hope that your grade understands how special you both are and they are as a whole, that they create this environment where you each can really be yourselves. And I'm a super cheesy person. He's gonna make fun of me later, but to the Rosenthal family, this would never have happened without you guys. We literally had conversations where I said, Brooke, I don't know what to do. I've never done this. And you held my hand, and Rabbi, you held my hand through it. You held our hands. You showed us the way, and we will always cherish today and what this gave our family. So thank you so much. Thank you. Thank you very much. There that goes. There's your crown. Okay. Thank you again, everybody. We have one more song, and then you are dismissed to the room of your choice for games, music, and fun. I just want to say thank you all so much for coming out. It's really beautiful to see our two big communities converge, our AJA community and our AA community. L'chaim. All right. So at the end of the Megillah, the Jews are happy. They are going to survive as a nation, and we are celebrating it. And one of the biggest times of joy is a wedding, and we sing a very cool refrain. So we're going to sing a little nigun. That's super easy and written by Eliana Light, who has an album coming out. All right. So enjoy. Ya la 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 la.
Mr. Michael. Kol sason, Kol sason, kol simcha, kol simcha, kol Kol katan, kol kala, kol Emmett. kol sason, kol kata, kol katan, kol kata, kol katan, kol kala, kol kala. Mindy. I yelled out. Instruments out. Mazel tov, Chag Chag Sameach! Kol simcha, everybody. Info on Eliana's album is on these little cards.